Roma era molto molto diverso di com'è adesso. Io andavo dappertutto in mia bicicletta, immagini, perché non c'erano macchine a quel periodo, nei primi anni di 50. Io ho passato quasi 18 anni qui a Roma. Ho ritornato per fare gli ultimi anni di liceo in America, poi all'università, poi sono andato a fare la guerra in Vietnam facendo il mio servizio militare. Ma sempre, per me Italia è sempre stato un mio secondo paese, come ha detto la professoressa. Sono molto interessato nel vostro paese, devo dire il mio secondo paese, come vanno le cose, e specialmente con i giovani italiani, loro visione del futuro. Io voglio dire che in questo senso farò 2 o 3 commenti. Mi hanno dato delle domande da voi che io risponderò su questi 2 o 3 di queste domande, ma più di tutto mi piacerebbe avere un dialogo, una cosa più interattiva tra di noi, e posso dialogare con voi un po' sui soggetti di interesse vostri. Io, sai, la mia carriera ho fatto questo militare, poi sono andato non so come dire, graduate school, come si dice in italiano? Dopo il militare? No, sì, ma la scuola dopo l'università, non so, specializzazione di giornalismo a Columbia University. Per anni ho fatto questo lavoro, poi ho diventato un imprenditore. Ho creato dei business nel publishing. Cos'è publishing? Pubbliche relazioni? No, pubbliche relazioni. Ho creato delle editoriali, poi anche un banchiere e anche ero un imprenditore di immobiliari, degli immobili. Tutti e 3 cose ho fatto uno dopo l'altro, era una carriera molto interessante. Ero sempre interessato nella politica. Ho assistito il mio cognato, che adesso è diventato segretario di Stato degli Stati Uniti, e anche ha fatto la campagna presidenziale per lui in 2004. Allora io, dopo le elezioni di Obama in 2008, il presidente Obama mi ha appuntato, diciamo, come ambasciatore. Io non sono di carriera come gli ambasciatori di italiani, sono tutti di carriera. Noi abbiamo il sistema in cui ci sono una trentina di ambasciatori appuntati della politica del presidente. In tutti ci sono 180 ambasciatori, gli altri sono tutti di carriera. Io ero un amico del presidente Obama e parecchi altri democratici. Mi hanno mandato qui per ritornare a casa e fare il lavoro dell'ambasciatore. Facendo questo lavoro, io sono capo di un'ambasciata che ha più di 900 persone, c'ha 3 consoli, Milano, Firenze e Napoli, oltre del consolato qui a Roma. Abbiamo nell'ambasciata molte agenzie, oltre degli affari esteri, che agricoltura, intelligenza, polizia, che altro, militare,
questi sono tutte le altre cose che non sono una parte specifica degli affari esteri, del State Department, non so come dire, il Ministero degli Affari Esteri, ma loro sono tutti un parte dell'ambasciata e io sono il capo di questa cosa. È molto complicato questo lavoro perché si occupa anche abbiamo 5 basi militari qui in Italia, si deve occuparsi di questo e poi ci sono tante attività tra America, bilaterali tra l'America e l'Italia, governativi e diplomatici. Allora si occupa ogni giorno sembra una crisi o l'altra, ma più di tutto abbiamo tra l'America e l'Italia dei rapporti molti stretti, sono sempre stati così, ogni tanto abbiamo delle sfide, ma soprattutto è una relazione fortissima tra i nostri due paesi. Allora, che altro vuol dire? C'era anche una cosa che volevo sul soggetto di interattività, perché mi interessa. Io ho 2 bambine, 2 ragazze e a questo punto sono più di 20 anni. Lì nel loro liceo c'erano classi di non più di 15-20 persone e la classe è diventato sempre più interattivo, in cui il professore faceva più come l'allenatore del classe e gli studenti facevano, loro guidavano la classe, non sempre, ma ogni tanto c'era questa dinamica nella classe. E allora cresce in America adesso un modo molto, nelle scuole, molto interattivo tra gli studenti e non solamente dal professore agli allievi. Allora volevo solamente raccontarvi questa dinamica del liceo in America per suggerire qualche domanda o qualche cosa di questo genere. Che altro? Ho avuto una domanda sulla globalizzazione. Sai, noi ci troviamo in un periodo molto complicato a questo momento per noi tutti, con le nuove media, con le comunicazioni tanti cambiati, il modo di viaggiare tanto più organizzati. Non ci sono i barriere che esistevano anche 20-25 anni fa. Allora noi dobbiamo tutti aggiustare a questo nuovo mondo. Sembra una cosa molto positiva di avere questo tipo di interattività tra il mondo, ma anche una cosa che crea molte sfide, perché tutti i paesi devono aggiustare alle nuove realtà, che, guardi, l'Italia deve non combattere, ma deve competere con Cina, con Brasile, anche con America. È certo che molte delle cose che hanno stato sempre italiani, una cosa importante delle imprese italiane, adesso si stanno facendo questo lavoro meglio e meno costoso in altri posti del mondo. E allora qui, come in Italia, ma anche in America, dobbiamo aggiustare queste competitività
che non è facile, è un aggiustamento che durerà, credo, per parecchi anni, e dobbiamo trovare tutti un modo di lavorare in un modo più intelligente e più sai, per essere sempre più competitivo. Allora, e anche dobbiamo trovare un modo di creare nuove leggi e nuovi modi di operazione che garantisce l'equilibilità, fairness, come dice, equilibrio. Bene. Allora, tutto in movimento. Io vi devo dire che io trovo questo una cosa molto positiva, ma non è facile, e specialmente adesso si trova Italia in crisi, Europa anche un po' in crisi, e una delle ragioni per questo è questa competitività che esiste attraverso la globalizzazione. E poi l'altra cosa che voglio toccare è questo nuovo uso del... Cosa c'è? Ok. Scusa, nuovi media, perché voi quanti di voi usate Facebook adesso? Mi alzi la mano? Ebbene, si vede qualche cosa. Io sono molto interessato nelle nuovi media, perché cambia il mondo. Voi comunichi tra di voi in un modo completamente differente che la mia generazione ha comunicato e imparato e ha preso l'informazione, e questo mi interessa molto. Ma anche ho fatto degli sforzi all'ambasciata per spingere avanti l'idea di un'economia basata sul web, su queste nuove tecnologie. Ero abbastanza soddisfatto che abbiamo portato avanti la discussione qui in Italia, e che anche il governo Monti adesso ha adottato una piattaforma di economia digitale. Noi abbiamo trovato in America che quasi il 40% del nostro nuovo crescita viene attraverso le nuove tecnologie digitale, e perciò per voi, credo, pensando delle carriere e delle cose da fare nella vita, questo mondo dell'economia, della tecnologia è una cosa che io vi consiglio di guardare e di istruirsi su questa cosa più, perché sta cambiando il mondo, ed è veramente il settore di affari che ha più crescita. In America abbiamo Silicon Valley, tutta questa cosa, ma non è solamente Silicon Valley, è dappertutto che si trova l'effetto di queste nuove tecnologie. Io mi fermo lì, ho altre cose da parlare, ma voglio dire solamente un'altra cosa, perché mi interessa tanto. Quando io ero il capo del gruppo che ha fatto, che ha iniziato il nuovo media nella campagna elettorale presidenziale del adesso segretario Kerry nel 2004. E da quel punto è stato adottato dal presidente Obama, che ha vinto 2 campagne adesso. Ma devo dire che questi nuovi media hanno cambiato la politica americana, e mi interessa molto, perché i primi giorni,
che sono venuto in Italia, ho detto tra il mio mandato, io io nel 2009, ma tra il mio mandato e i prossimi, che sarà 4 anni, io sono alla fine adesso, io credo che i nuovi media avranno un grande effetto o cambieranno la politica italiana e si vede che è venuto così. Adesso c'è questo movimento 5 Stelle che mi interessa molto. Chi sono questi gente, ma questo movimento è stato organizzato solamente attraverso l'internet e il web. Si deve vedere, sta cambiando la politica italiana. Dove va è difficile sapere, ma è una dimostrazione dell'effetto di questi nuovi media sull'economia, sulla politica, sulla diplomazia, si vede dappertutto. Bene, io mi fermo lì. Allora, grazie. Allora ragazzi, adesso la parola a voi. Gli spunti sono tantissimi, alcuni tra l'altro vi riguardano direttamente, per esempio il modo di fare scuola, di impostare la relazione didattica, no? Abbiamo sentito che in America è più un modello, l'insegnante è più un allenatore, no? Un coordinatore di interventi che fanno gli studenti piuttosto che quello che normalmente invece avviene qui in Italia, cioè l'insegnante fa una lezione frontale e gli studenti ascoltano. Ma anche tutte queste altre suggestioni, le nuove tecnologie, la globalizzazione, è un fatto che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, appunto per la prima volta un movimento politico che non è un partito che si è formato nel web, e anche un pontefice, l'attuale Papa Emerito, che ha aperto un canale Twitter, no? Mai si era vista prima una cosa del genere, quindi indubbiamente avvengono delle trasformazioni così forti, così d'impatto, che riguardano anche dei mondi molto tradizionalmente impostati di cui noi siamo testimoni. Quindi a voi la parola. Chi rompe il ghiaccio? Ecco, presentatevi ogni volta, vi prego. Simona De Paulis. Brava. La prima. Okay. 2013 has been labeled as the year of Italian culture. Yes. And I wanted to know why is Italian culture so important for the United States, and what does this celebration consist of? Okay. Thank you for your question. Can I respond in English? Pronti? Of course. Okay. You know, well, for one, Christopher Columbus was an important person to America, as you know. And so the first Italian, we credit Italy for discovering America. We'll start there. And then there are 25, 30 million Italian Americans in America that love Italy. Italy is the most loved country by Americans that non-English speaking in the world. More kids come here. I think there's like 6 million American visitors that come here every year. So that's the background. And then there's so much, our Capitol building was designed by an Italian, the interior. We study so much of European history that is dominated by Italian art, by Italian history, by and now in modern terms, Italian design, and all those things. So that it's important that we celebrate this. We have the effect of Italians on American life has been profound, and so it's absolutely right that we honor that, and that we use this year to celebrate it. And it's not just about this year, but it's good to use. I know that Minister Terzi, who was a good friend of mine, thought it was important to make this the year of Italian culture, and we
we honor it very much. And the other, I just need to mention that I'm very close to something called the American Academy of Rome, and this brings American professors and writers and sculptors and historians and things like that to Rome to study Rome. And that's why they come here, and it's a very competitive program, and they all want to come here. So, long answer, but that's what's important about that. Thank you. Capito tutto? Va bene. Ecco, grazie a Simona anche perché ha rotto il ghiaccio con un grande senso dell'ospitalità, quindi rivolgendosi in inglese all'ambasciatore. Va bene, o italiano. Io sono Ilaria Garampi. And in your opinion, how much has globalization affected the negative economic contingency? Here? Yeah. Yeah. I think that it's a complicated question. Thank you for your question. I think it's part of the story, but not the whole story. I think that all economies are trying to adjust to the globalization effect. And so if you have a difficulty, there's a basic difficulty going on in Italy, it makes it worse because it's just that much more complicated to figure out how to get out of that difficulty. I think the Italian crisis is tied to the European crisis very much. Tied to the euro, tied to a lot of changes that are going on that affect Italy. Not to get too technical, but there has been a real credit crisis here in Italy, where banks aren't lending money. We had the same thing a few years ago in America. Banks aren't lending money. The government owes money. I view as one of the most difficult parts of this crisis is that effect, which doesn't have anything really to do with globalization. But certainly this competition in that is part of globalization. Here's an example. A small impresa here in Italy used to be able to just service Italy, just make products for Italy, sell them in Italy, get Italian money, and that was it. Now, China can do a lot of that better. So that small impresa in Italy has to learn how to communicate and create a larger market for itself so it can sell its, I don't know what, its tomato paste or something to a larger market, so it can sell it across Europe, possibly to China itself, possibly to America. And I believe the only way that a small enterprise who doesn't have the money to invest in promotion and staff and offices can only do this and should be able to do this across the web. But that's an example of Italy having to begin to think about becoming it's a strong export country now, but to find markets outside of Italy, the small companies, to find growth. And without growth, Italy has to find growth. So just an idea about how to deal with globalization. Grazie. Ancora. You're very polite. Grazie. Hi, I'm Francesco. Dov'è Francesco? Dov'è? Ah, here. Ciao Francesco. Hi, and I was interested in knowing, what does it mean to you ambassadors generally, to actually be an ambassador? I mean, taking aside Italy's current situation, Italy is a relatively How can safe, I do that? is a relatively safe country. Italy and America and US have always been allies, let's say, in the recent history. But how did you react, personally even,
to the recent, crisis in the Middle East, and with that, which culminated with the disaster, in Libya, where Ambassador Chris Stevens, died and lost his life. Well, thank you for that. I'm very impressed with your English, I have to tell you. It's better than my Italian. I should have just talked in English to all of you. Bravi. No, molto bravo. And I'll answer your question, but I do want to say one thing to you, and it's not because I'm an American, but English is really important to learn and become very adept at it, because so many things, it's become the universal language and of across all countries. It's what, if you need to talk to a Chinese person, you probably can talk to them in English. So it really is important. I'm so happy to see that, in fact, in this school, that obviously they're teaching you that language for your own, use as you go about your careers. What does it mean to be an ambassador? I've spent 4 years learning the answer to that question, and I'm not sure I'm completely there yet. But just using the Libya example, first of all, Chris Stevens was a personal friend of mine. You mentioned him. He came here in an effort, as he was appointed to be the ambassador of Libya, but couldn't get back into the country because of the war that was going on. And he worked out of the Rome embassy for a couple of months before going back into Benghazi. It was a very complicated time. Italy strategically was absolutely vital to conducting the war or the effort to help the rebels then rebels in Libya. I mean, absolutely vital. 90% of all the air missions that took out the air defenses in Libya, which really made all the difference, were flown out of Sicily. And so, as an ambassador, my job was to help coordinate that the NATO forces and the Italian country effort to work together to make this what was a joint NATO-European effort to liberate to Libya, to make it work. And so I'm interacting with the Minister of Defense and our Defense Department and just politicians in the region, in Sicily and places like that I'm sort of the go-between in so many ways, because what's interesting is that here the government is thinking about Italian problems and not necessarily problems that we have in America, and in the same way, our government in Washington is thinking very much about all the activity in Washington, and a lot of times they don't understand each other. They have what I call, they're in a bubble and they don't communicate very well, and Washington doesn't think about all the things that might be happening to Italy, how the Italians really might be thinking about a situation. And the job of the embassy, and thus the ambassador, is to really help the communication and the flow of information between these two places, to interpret America for the Italians and to interpret Italy for the people in Washington. And it's complicated, and it's extremely important. We are the front line, we are the frontiera between the two countries, and we need to, every day we work on improving the communication. Thank you. I'm Maria. Considering the recent episodes in your country, what is your opinion regarding the rights of your citizens to own and use weapons, and in particular the recent law
in South Dakota, which allows teachers to carry weapons at school for Yeah. for prevention reasons? Well, it's a good question. It's a terrible situation, and I'm glad you asked me that question. And I do want to say also just how pleased I am that I'm getting questions, because a lot of times I don't get questions from the students, that university students that I've talked with, and it's great to get them from you. I'm very pleased with that, and congratulations to you. I just want to tell you all that. On the question of arms, it's really, and I'd have to say, a crisis in America. You know, our Constitution, our Second Amendment, I think it is, correct me, all right, Second Amendment, says citizens of our country have the right to bear arms. It has been a central part of American life since we began, because we needed arms to defend ourselves. It has now become, you know, kind of part of our, I won't call moral fabric, but our kind of almost like spiritual fabric in America, that we have to have this right to bear arms. That has been gone way beyond where it should have, and, you know, assault weapons and machine guns and all this kind of stuff is way beyond anything we need. And as you know, there's a great difference of opinion in America. I personally am totally against people having not having more control, stricter control on the use of and the ability to purchase weapons. But we have a lot of conservative people that feel it is very important for the, sort of what it means to be an American, as you the right to be able to buy a gun. And these terrible things that we see happen, I think, in large part because there are too many guns. And there's a large part of America that feels that way, and there's a large part of America that does not feel that way. And I know that President Obama right now is working very hard to provide or to try to assert some or a lot of gun control on America. We haven't succeeded yet. To show you, just even in the face of these terrible events, we haven't succeeded in getting that gun control legislation enacted. And it's very interesting to me because in Italy, you do have gun control, and you do have strong restrictions on the ability to purchase guns, even pistols. I mean, not automatic weapons, but just a shotgun. And there's many. There are really no incidents. Every once in a while, you get someone that gets shot, but nothing like what we have. These mass killings in inside schools and things like that. And I think it's because I think it could be directly attributable to the control of guns, and we need to do a better job. Filippo Colonna. Hi. Hi. So I go to the States every year. You all speak English, huh? Terrific. Yes, we do. Great for you. Okay. And every time I go to the States, yeah, I notice that there are a lot of differences between some political and economic aspects in the U.S. and in Europe. So, and one of the most important aspects, I think, is the healthcare system. Mm-hmm. Now, your President Obama reformed the healthcare system, definitely, to make it more affordable. Yeah. But it still isn't the healthcare system that we have in Europe, much more affordable, especially in Italy. So the question is, do you think, especially during this economic crisis, the current economic crisis, do you think that we can make the U.S. healthcare system even more affordable than it already is to help people that don't have the money to pay for the healthcare system? Mm-hmm. Good question. Complicated question. You know, even to the extent is the Italian system better than the American system, because, you know, often has
it's not just having health care, it's the quality of health care, which is also something that we debate about a lot. As longevity, personal longevity continues, the single most difficult and costly part of our life in America, and I'm sure it is here in Italy, is the cost of health care, the rising cost of health care. Because as we develop new technologies, everybody wants to have every test. In America, because there's a lot of litigation over health. You know, if you die and the patient, the family sues because and therefore doctors are making sure that everyone gets every test they possibly can in order to protect themselves against litigation. And I think that we're all going, I'm going to say something personal here, but we're all going to have to adjust to the fact that we're going to have less health care coverage or less health care, or we're going to have to decide how long we prolong life. We're going to have to decide, basic ethical questions, because I don't think we're going to be able to afford what technology can provide. And I think that this is going to be an ongoing debate for a long time. I don't see how healthcare, 80%, or something like this, 80% of the cost of healthcare is spent in the last 2 years of life, basically, in maintaining life. I think that somewhere there's an ethical question about how much health care are you going to provide to prolong life in that period. And this is I'm not so sure. I don't see healthcare going down, or costs going down. We've tried to get it down with this new legislation. We're not even sure this is going to work. I think we've all become accustomed to our society providing us with the means to stay alive longer. And I think that at some point we're going to have to adjust to the inevitable. But it's that debate is very, very, is very, very complicated. And I know in America the biggest concern we have is Medicare right now in our government, paying for health care for the elderly. And it's skyrocketing. And it's because we've gotten used to this idea that the government's going to take care of us, and maybe longer than we should be taken care of. But I know this is a personal opinion, but it's going to be an active debate, and there's no easy solution. So, thanks. Sono Elisabetta Calabresi, and I have 2 questions actually, but both are in some way about the same topic. Yeah. The first question is, what is the secret of the US institutional model in the elections issue? Because we all know that the institutional model, the American institutional model, is really good, and I would like to have an explanation on how it works. And the second question is, do you think a different president would have changed the relationship between Italy and USA? Do you think a future president could change it? No, like if Romney won, would have won. Yeah. Well, I'll answer the second one first, and then I'll say that, there have been Republican administrations and there have been Democratic ones. 8 years, first 8 years of this decade was a Republican administration.
the second 8 years is a Democratic one. The relationship between Italy and America doesn't change. There are some sfide, there's some difficulties that come up, basic on priorities and things like that. These two countries respect each other. Italy does a lot for America, and America does a lot for Italy. In many ways, I would say Italy is our most reliable ally. We consider Italy our most reliable ally, not necessarily our biggest, but we seem to be in sync with many, many different things. Cooperation in military affairs, intelligence affairs, commercial affairs, cultural affairs. I don't think it changes. I don't think America's position vis-a-vis Italy or Italy vis-a-vis America. And I'd say the same thing about Italy, because I have found I've been here with the PDL administration, I've been here with the Monti administration. I know Mr. Prodi and the PDL very much. The foreign policy of each country doesn't really change, and I don't really think it will. The other question is, if I understand it, was about the model. This is a complicated question, but I would basically say that I don't think the parliamentary model is particularly successful because it can be brought, especially as you see it in Italy, it can be brought down. It's too hard to make change if it's so vulnerable to being to falling the minute you try to do something difficult. And I think that, can you imagine if President Obama, in trying to get health care through and trying to recover from this incredible economic crisis that we had in the world, and in particular in America, that devastated our economy. Can you imagine if the first vote that was called, he failed on the first vote and the government failed and we would get nowhere? He had 4 years of you can't change this government. You have 4 years to push through your program. He did. As it was almost difficult to get reelected because our unemployment rate was still high by the time it came time to reelect. But at least the programs of correcting the problems had time to take effect. And I think, when I look at the situation with Mr. Monti, and this was a particular situation with the technical government and everything else, he had tried to push through these the first real reforms that Italian government had pushed through in many years, maybe 20 years. And the result is, after 1 year, you're kind of at the bottom of the effect of those reforms, austerità and everything else that people complained about and should and understandably complain about. Life has gotten a lot harder because of trying to get the reforms through, especially the economic reforms, through Italy until Italy can find growth again. I talked with a major banker over the weekend, and he felt that Italy would find growth after sometime during this year and begin to pull out of this crisis. But it's only a year and a half along from when these reforms were first introduced. So in my mind, it's you need time, and I don't think the parliamentary system necessarily, certainly as it's configured here in Italy right now, gives you the time to make these kinds of difficult adjustments to the society that need to go on. But it's the system you have, and somehow Italy has to make it work. So. There has to be, it's going to be interesting in my mind to see what effect the Grillini, who don't want to be called Grillini, have on
we've met a lot of these people. They're very serious. They're young. They've organized themselves completely on the web. They don't want to take money. One of the big issues in Italy is the amount of money that is paid to the political system, and what's interesting to me is the reform movement isn't coming from top down now; it's coming from bottom up, and that's an encouraging sign. Not easy, but I'm encouraged by the fact that young Italians are speaking out for change. Ragazzi, è l'ultima domanda perché poi l'ambasciatore ci deve lasciare. Sì. Sono Niccolò del Porto. Spero che non mi dispiacerà se le faccio la mia domanda in italiano. Va bene. E in questi giorni stiamo sentendo parlare sempre più spesso dai media della situazione in Nord Corea e mi piacerebbe sapere, dato che è una questione alquanto delicata, come pensa che andrà a finire tutta questa situazione, visto che è alquanto seria, si è parlato di uno scoppio di una guerra, e soprattutto come pensa che l'Italia potrebbe essere interessata da questa situazione. Coinvolta, sì. Grazie. Guardi, Nord Corea è un paese molto complicato, molto tenuto in un modo di un sistema di autorità senza sviluppo, senza cambiamenti, senza niente, è un posto veramente strano. Ma in questi ultimi giorni sono stato molto interessato che la comunità internazionale dei paesi, che include Cina finalmente, con tutti gli altri paesi dell'ONU, si uniscono per forzare Nord Corea di fare qualche cosa per fare i cambiamenti in questo paese. E noi in America siamo dell'opinione che oltre di tutti i rumori che sta facendo il nuovo Kim Il-sung per tutte queste agitazioni che sta facendo per fare dei test nucleari e tutte queste cose, che lui è interessato in un dialogo, specialmente dopo questa ultima mossa di Cina. E la cosa più importante è che dobbiamo lavorare tutte insieme, tutte le nazioni sviluppate, tutte le altre nazioni che vogliono pace nel mondo, non vogliono che scoppia una guerra tra Sud e Nord Corea. E anche, guardi, abbiamo anche le sfide con le isole tra Giappone e Cina adesso, che dobbiamo tutti lavorare insieme per seguire la strada del pace, perché non sappiamo tutto con questo, parliamo del mondo globalizzato, che una sfida in un parte del mondo avrà un effetto grave su tutto il mondo a questo punto. Allora è l'interesse di noi tutti, dell'Italia e dell'America, quello che troviamo la strada per pace in Nord Corea. Io sono abbastanza ottimismo che, sai, loro non conoscono un altro modo di agire altro di questo modo di agitazione che stanno facendo, ma io credo alla base loro cercano sotto quello che cercano un modo di interagire col resto del mondo, specialmente Cina è il paese chiave per assistere su questa strada della pace. Okay.
Purtroppo questo incontro così piacevole finisce qui, ma sappiamo che lei ha 1000 altri impegni. Io voglio veramente ringraziare l'ambasciatore per la sua disponibilità, per la sua simpatia, per come appunto si è voluto relazionare con voi studenti e con voi, perché devo dire le domande mi sono sembrate mai banali, sempre molto articolate. Sì. E appunto l'ambasciatore ha dato delle risposte precise che immagino abbiano influito su tutti voi e arricchito anche quello che appunto è la scuola per come normalmente è intesa, no? Quindi quest'ora sicuramente sarà servita per dare anche sostanza e senso a quello che imparano poi tutti i giorni durante tutte le loro lezioni. Quindi ringrazio tutti quanti, ringrazio lo staff che ha reso possibile questo incontro e speriamo che questo sia l'inizio di un rapporto tra il nostro liceo e l'ambasciata americana e il mondo americano in maniera più ravvicinata. Certo, anch'io spero questo. E per voi tutti, voi giovani, per me, voi siete il futuro dell'Italia. E allora tocca a voi a questo momento, a questo punto, di agire per il vostro paese. È un paese importantissimo nel mondo. So che c'è dei problemi, delle sfide in questo momento, ma veramente so che c'è problemi con la meritocrazia e tutta questa cosa, ma voi potete prendere in mano il vostro paese e agire come il Movimento 5 Stelle per agire per riforme e cambiamento. E spero che qualcuno di voi o molti di voi avranno un affetto positivo in questo senso per il vostro paese. Volevo solamente dirvi questo e bravi. Grazie.